Всем привет. Дневной стрим от деда. Привет, Эдвард. Сегодня у нас новинка. Она сегодня только вышла. Так, звук уменьшу. Как сам? Так, а как заново начать? Потихоньку. А как сначала-то начать? О, удалить. Так, настройки показываю. 2К. В 4К upscale. Ультра. Выше ж нету ничего. Да, выше нету ничего. В 4К, к сожалению, игра не тянется стримом. Угу. Печально, что без работы. Игра на английском, кстати, с русской переводкой. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Baffling Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Webb will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting. Какой-то ломный. Блять, сука, детка, всегда мимо кассы. Так, вибро нахуй. Ненавижу. Блин, надо найти, где, блять, вибро нахуй везде отключается. Нету денег. Будут деньги, будет плойка. Привет, попутчик. Блин, ну, ты заранее пиши тогда по поводу грузчика. Он что-то фризит у меня, грузчик этот. Попутчик, это еще не последний стрим на сегодня, если что. Я, кстати, ОБС снес, заново все поставил, по новой. Кстати, говорят, из-за ОБС проблемы с этим, с фризами в играх. Гуама Твин Мира, вроде как пиздатая должна быть тема. Не, бабочек. Ну, блин, грузчик он это фризит. Мне нужно сначала разобраться, чтобы он хорошо работал. Ну и что, и где игра? Алло. Что за долгие загрузки? Вот эта игра идеально работает в OBS. О, Леха, ёпта, здорово. 100 лет студии. А, бля, красиво, кстати. Игра от создателей Life is Strange и Tell Me Why. И Вампир. Все в одну кучу. Если я встану на дорогу, меня собьет машиной. Что-то туф, и насмерть.
Ничего не покупай. В пизду, пропей деньги. Или деду задавать. Welcome back to Basswood, Sam. Не, я, короче, на старте, короче, ну вы поняли, я на старте, короче, ну вы поняли, да? Я не буду говорить это слово. Короче, мне оно бесплатно досталось. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Хотя я ждал эту игру, на самом деле. Не буду пиздеть. У него... Он сосной любой. Ля. Ну, по идее, да. Ну и чё, и как изучить? Блять. Сука, еще не. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Это игра от создателя Life is Strange. И Twin, и Tell Me Why. Я думаю, Хрону понравится. Тем более он любит бесплатные версии. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Да, Хрон? Чтобы было много стримов, надо что делать? Спонсировать дедушку немного. На питье и на этот, как его... Как оно называется? На еду. Strange to think of Basswood without its mine. Сука. Пока все, блядь, пока все good nice. Кстати, Switch прошитую, это очень хорошая идея. Можешь купить, не понравится, деду отошлешь. Он будет стримить и тебя вспоминать. Привет, Стас. Кстати, я просто вчера смотрел одного товарища знакомого. Говорят вроде как, что ОБС, из-за этого вся проблема на стриме у меня с картинкой. Так что, блядь, надо ждать фикс. Или старую версию ставить. Да PS5 пока, Леха, рано брать. Подожди. Хотя бы до следующего года, когда все устаканится. Там и брака дохуя. А прикидываешь, тебе бракованная попадется. Ее даже тебе не поменяют. Деньги только вернут. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. Березки, все как мы любим, Хрон, да? Он может? Чем-то на Life is Strange, кстати, похоже. Так а Фрапс, он же... Фрапс же, он же только это, как его... Эти показывает FPS-а. Он же вроде только запись может делать. Нет, тут ВБС проблема, говорят. Они там что-то напортачили, потому что очень... Я вчера читал комменты людей, там все жалуются на эту новую версию. Там что-то добавили, и что-то хуже стало. У людей стали FPS в играх меньше, это я тоже заметил. И фризить начало. Ну, не года два, Эдвард. Ну, полгода надо хотя бы минимум подождать. А нельзя, ёпта, я с удовольствием. Блин, я сегодня узнал, что у меня знакомый умер, который у меня на стриме недавно сидел. А он умер летом, блядь. Как раз этот стрим, когда он был, это был последний. Пиздец, и что случилось, никто не знает.
Джокер Джокерович. Может, помните такого? Кто олдфак? Это из моих этих, из первых подписчиков челик. Блядь, я в шоке, нахуй. Что случилось, хуй знает. Вадим-то его точно помнит. Мы с ним как раз Quiet Man проходили на стриме. Он сидел у меня, подсказывал. И чё, блядь, случилось, хуй знает. А ты не помнишь, это из первых подписчиков еще. Сейчас только, по-моему, из старых... Ну, Джокер, только другой Джокер. Первый самый Джокер. Не тот. Тот в Питере живет, этот в Москве жил. Знает старая банда наша. Ну, их что-то нету. Никто не знает, что случилось. Пишут, что умер и все. На хате. Либо вписка была, либо что-то еще. Что-то отмечали. И вот сейчас ищут чувака. Я бы не узнал бы, если бы в новостях не появилось. Типа ищут какого-то челика с видео. Было 19 лет. Он был в чате, когда мы Quiet Man, если помнишь, проходили. Джокер Джокерович. Ну, точно не корона, 100%. Там что-то, блядь, либо убийство, либо несчастный случай. Хуй его знает. Я, короче, охуел, если честно. Мой подписчик. Один из первых, который на первых стримах еще сидел. Как раз, по-моему, Quiet Man мы летом вроде бы проходили. Это пиздос, конечно, люди, блядь. Жалко, я не бухаю, я бы помянул бы человека. Такой молодой, блядь, пиздец. Миша, надо, блядь, по впискам ходить всяким. Ёпта, блядь, что это? У нашего челика, блядь, с головой не все в порядке, походу. Да, блядь. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Жалко то, что мать не знает, что случилось. Может быть, и убили, хуй его знает. Угу. Ну, блядь, получается, в конце июля. То бишь я только сейчас заметил. Я думаю, что он так долго не заходит. А теперь все понятно, блядь, почему он так долго не заходит. Пиздос, блядь. Надо написать кое-кому. Если взять Xbox S, и при этом есть PS4, очень выгодно. Ну, Xbox в любом случае выгодно брать, там пас есть. Ты там на играх очень сильно сэкономишь. Нет, не употреблял, но вообще как бы это. Он подбухивал, но очень мало. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. Да, год, конечно, пиздатый, просто столько народу And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Xbox S какой? Series S или Xbox One S? Series S бери. Че, там Xbox Pass подключишь, будешь кайфовать. Там столько игр на халяву, пиздец. Штук 500, наверное.
Ну, блядь, на Life is Strange, кстати, игра похожа. А мне Life is Strange заходила только в компании с кем-то. В смысле, сидеть на стриме. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. Ну вот сейчас они ищут челика, я так понял, мать и выложила ВКонтакте фото с видео с этим чуваком со вторым. Так, а я ж не достаю, да, до туда. Да, могло случиться все, что угодно. The story is important. You know I think that. It's just... People around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. Блять, без чернокожих баб вообще никак не обойтись в играх. Something's blocking it. Может, они будут искать. Да может и найдется, хуй знает, познакомлю. What are you doing? I'm trying to be romantic. Чё-то вы не Гритоса. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me Здорово, now. Флэш. Anna, please say something. Sam, Привет. put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. Ты Хан же знаешь, да, как я толерантен к чернокожим. You should know X-Cloud. that. We've discussed it before. Леха, предлагаю тебе деньги и деду отправить. И успокойся. Зато у тебя будет удовлетворение, что что-то ты полезное сделал. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Пора ехать, хватит. Короче, к тачке, да, брат? Короче, какой-то местный Алан Вейк на минималках. Тоже репорт. Хотя Алан Вейк писатель. Ну, типа того же, блядь, короче, что-то. Да, кстати, очень бы помогло бы. I missed the funeral. Maybe it's for the best. Стримы с пивком — это такое дело хорошее. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Да ты умеешь у нас бегать, блядь?
О, я нашел мох. There seems to be something here. Lovers scarring a tree to write down their initials. Always seems twisted to me. Почему шиза-то из какого? Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is Это у hurt. персонажа шиза. Lots of hurt. You might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Игра, кстати, с обычного харда работает, не с SSD-шника. Так что, блядь, все это, блядь, хуй знает, SSD-шники эти. Тебе, Леха, нельзя, так что отправляй деньги деду. Двойное зеркало. Или зеркало-близнец. Типа, блядь, твин, это близнецы. Или дважды. Ты едешь? Очень надеюсь, что на поминке ты успеешь, я буду в баре. Ну, короче, игрушка в стиле Life is Strange сделана так же. Что-то не проходит сообщение. Фу, Леха, извращенец, как можно пиво фруктовое пить? Бля. Неуважение какое-то. Привет, Вадим. Смотри, Вадим, тебе повезло, игруху это бесплатно выложили. А ты хотел ее покупать. На ПК. На диетическую булочку, чтобы дедушка был таким же стройным 130-килограммовым хряком. Почему не показывается? Что-то я не понял, а где это? А донат-то на стриме куда делся? Чак, сорямба. А что такое? Блин, я же все проверял. Какого хрена? Да не, Хеверейн вообще не напоминает. Напоминает Life is Strange, потому что от разработчиков. Так, кто там донатил? Не, донат-то прошел. Просто это... Почему не показывается? Что за, блядь, неуважение? А, понятно. А что такое-то? Почему нету на стриме? Ну, донат алертс. Какого хрена? Ну-ка, сейчас. О! На диетическую булочку, чтобы дедушка был таким же стройным 130-килограммовым хряком. Я, кстати, сижу на диете. Спасибо, Хрон. Так что все по чесноку. А я не знаю, ты когда настраиваешь, все идеально, блядь. Я все проверил 10 тысяч раз. Я уже по новой все переустановил. Я все работало. Почему оно, блядь, на стриме вот так вот делает, я не знаю. Ебанутый этот стримера, как он называется? Стриминг ПКшный, блядь. Он какой-то ебанутый на всю голову. Все по чесноку. Уже 3 кило сбросил за пару дней. Я сейчас на жесткой диете сижу. 127 я сейчас вешу. Сегодня, может, уже меньше. Ем только белок.
Джон Букашка. Какая нахуй Букашка? Really? You actually came? Слоник. It's been a while. You've gotten taller. Нет, хам. Can we talk? We're talking right now. Я, короче, делаю эксперимент, в течение месяца смотрю, что происходит. Потом будем дальше думать, что делать. So, You left. Joan, that's not fair. You left. Зеленый слон. Ты опоздал? Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. Кто придумал смайлики эмодзи называть? It doesn't make sense. А эмодзи это же типа эмоциональная какая-то хуйня переводится. Точнее, анимешное название. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or Это a cop. типа You're the closest thing I can какая-то talk to. знакомая девка. Will you just look into it, Muley? Please. Короче, он приехал на She wants her похороны, father's death to mean something. а это What does that типа mean? брата его, что ли, получается, What if дочка. it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. Она только вышла, Вадим, сегодня. Вот только недавно. This is a way Ее выложили вот буквально, If you не poke знаю, around, пару часов people may назад. end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other, even if it means disappointing her again. It's your call. Она, кстати, Вадим нормально требует, если что. Okay, I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but You want to know for sure. I get it. thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. Ну, небольшой есть этот пропуск кадров. Ну, это, блядь, ОБС виновата, по-моему. Короче, новую ОБС лучше не ставь. Или не ставьте, кто смотрит. Последнюю, которую с ней какие-то проблемы реальные. Хрон, ёпта. О, там Пакман был, кстати. Да, мне тоже надо вторую работу, чтобы второй стримерский компьютер купить.
Ну или, конечно, кто-то из добрых меценатов мне задонатит 100 тысяч, я куплю компьютер и PlayStation 5. Так уж и быть, Xbox я сам куплю. Но это не точно. Ебать ты где-то охуевший. Пиздец. Ля. Тут есть даже рейтрейсинг. Хотя нет. Ну, графичка такая, неплохая. Мягенькая, так сказать. Приятная, так сказать, на вид. Блять, да что за... Я не знаю, будем мы проходить, не будем. Пока навряд ли. Чисто смотр. Поэтому не спрашивайте у меня по поводу прохождения. Как дохуя что начать? Some of the police force stopped by, which means most of the police force stopped by. Какой-то толстый чувак. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances. Не хочу, конечно, жирного обнимать, но по ходу дела это нужно сделать. Здесь он не слишком потный, вонючий. Такой за километр обнимаются. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Да нет, это при деньгах сразу видно. Ну точно, Вадик, смотри, сколько хабариков валяется. I'm not ready for this. Вечеринка. Here we go. Что вот интересно, почему загрузки такие? То есть из-за того, что на обычном жестком я уже привык, что с SSD быстро грузится. Я вот не знаю, мне сегодня в торговый центр прогуляться, хуй знает. Что скажете, народ? Пропердеться может? Или до магазина тупо сходить? Что, бля, дома вообще не хочется сидеть, пердеть. Mr. Samuel Higgs, Big Shot Investigative Reporter. Оперативочки 32 гига. Ты шо, бля? Это жесткий диск, виноват. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are. Leave. Just really embracing those Hick stereotypes, huh, Joel? Gentlemen. Я уже переболел. Все в порядке. You good old boys another round. Mighty kind of you, Declan. You're not worth it, Higgs. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame that. You watch yourself. Не, я вот главный персонаж. Ты что несешь? I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right?
didn't know you read Dickens. It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. You just quoted him. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. It's a masterpiece, plain and simple. Спасибо, попутчик. Блять, пиво стоит. Ля. Коллекция бутылок. Тут, наверное, какое-то приближение должно быть. Как прочитать дальние надписи-то? Приставов. Sammy, oh, it's been ages. Что за еврейская бабка? I've had this stomach thing lately, always churning. And this Empire of thing, Sin. his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. Oh, you read it. What do you think? Of the writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here. Хрон, ты шо, блядь? Ты шо? Right. Don't be a stranger, Sam. Вон, блядь, для тебя хрон стоит. Тетка, блядь. Everyone here seemed to really like my dad. Of course they did, Bug. Everyone's nice in that creepy way. It's weird. Even Anna's weird. Переманивают донаторов в чате. People don't really know what to say, but they genuinely liked your dad. So even if they're weird and clumsy, it comes from a good place. Now you sound all weird and clumsy. Don't I always? Do you ever just watch people? It's pretty much all I do. Me too. But I don't always like what I see. Some people can play this game drunk. Anna was best at 3 beers. А чё, Хрон разве медик? Что-то я не в курсе, что ли? Что-то я, бля, не понял что-то по поводу Хрона, блядь. Он же вроде не палился по поводу работы никогда. Это ж хитрый жук, ёпта.
Че, в бильярдик-то можно? Все, пошли оскорбления. Жестко. Жестко. Should I have brought flowers? Do people expect me to? Колорадский жук, ёпта. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death. Конечно, не ладилась такая страшная, блядь. Я бы тоже не заладилась бы. Kathy, Sam, you actually came. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. Спасибо, Рашид. We haven't been Привет. close in years, but he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. Опять в флешбеке. Шо, в Пэкман будут поиграть? Я чемпион Пэкмана, если чё. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path? You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your Это ж investigation квест. hurried things up. Бля, это ж Probably квест. save some lives. Что ты хотел? Hi, Dad. I'm Yuli. You piece of... Language. Ты что, не играл Life is Strange? Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Ну, я думал, ты любишь такие ЛГБТ-темы. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Это разве улыбка? Это, по-моему, какая-то дичь. He was more her best friend than a dad. Look at us. Играл в такое. Я. I wonder who took that picture. Happier times. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Bug was so small back then. Those two were a great team. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Well, Dennis, I won the bet I had with myself that you'd be an asshole right off the bat. That was a safe bet.
What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Really good. I'm thinking of going back to school. Go for another master's. So you don't have a clue what to do with yourself. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Опять нигера. О. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. 'Tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. Это похороны, Вадим. Ну ты всегда был дурачком. Да, шутка. Я пошутил. Это любовница Ника? Почему она одета как будто welcome to 80-е? Ай. Новая запись. Кто же эта тёлка? Понятно. Какой-то любовный треугольник. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Хью Джекман. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. That's what crooked pharmacists want you to do. That amount is damning. Can't believe this whole thing's still working. Фу-фу-фу. Игра по спецзаказу. Пробует под спецзаказу. Это, блядь, не прилетает за музыку, ебаный в рот. Что за Вупи Голдберг? Какой-то любовный треугольник, походу, дела. Потом в итоге окажется, что я замочил этого чувака, которого мы хороним за бабы. И игра закончится. Sit yourself down.
Nick and I spent so much money on this machine. Да, блин. Anna? Sam! Такая типа только заметила. Ага. I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? I won't lie, it really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds. The old-timers gave me hell when I came in, too. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. I wish everyone else understood that. People are scared. Mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. But you and Nick started going out? When did this happen? A few months ago, he never told you? He asked me Шлюха. to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. I just... You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Mr. Hicks, good to see you. My condolences for your friend. Coming back in town must not have been easy. Ну да, Officer конечно, Stevenson was хотел. telling me about your little Фантазер, welcoming блядь. committee. It's all right. Declan saved the day. We just don't want any troubles here. Not from you, not from anyone. Don't worry, I won't stay in town long enough for that. One quick thing. Nick's death. Are you sure it was an accident? Are we sure? What are you trying to say?
Now, Sam, I know you're a bird dog at heart, and a bird dog hunts. But listen, Nick's death was an Бабуся accident. полицейский. Don't go riling people up. Don't you think you've done that enough to the nice folks around here? I guess so. Enjoy your evening. Fuck know you. Sam, he likes to prod and Fuck poke, you, chasing shadows that aren't even motherfucker. there. You'd think a kid at a bar would stand out more. So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. I'm alive. Это кто такие? Почему вас нет в списке? Hey Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Шахтеры. Thought we ran him out of town. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Понятно. Ладно, идем бухать. А, не, вон еще этот пидор есть. People leave you or they die. That's the only way anything ends. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel. Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. He was always good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Oh, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. And who can prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. Да, видел.
It always seemed so easy for him. Every day he'd show up, smile, no matter what. Of the qualities in a good man, that one deserves to be at the top. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes, and drinking. To Nick, he was my friend. He will be missed, but not forgotten. Hear, hear. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan could lose his I license. wasn't doing anything! Don't touch me! Joan! Leave me alone. Да я на обрезки не смотрю You guys are all никогда. so stupid! You do not talk to people that way. Меня только интересуют топовые решения. I'm sorry, everyone. She's just so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Да-да, кстати. Нажралова. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Stop pushing me. Stop always poking at me. You just won't quit. I'm trying to help. And helpful tip number 602, beer doesn't solve any of this. You're back out in the world, feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Нажрались в говно. Okay. What kind of monsters have a checkout at 9? What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea.
I black out or what? I can't think straight. Late for checkout. They can wait a bit more. Почему на улице так светло? Сука, 9 утра. My car's here? Ugh. Did I drive it back? Lucky to have made it in one piece. Таблетки. Oh, my head. How many of these did I take? God, what a headache. I feel like a small jack. Didn't even get under the covers. Glad I even made it to the bed. Please let there be water. Тут есть пивко. No, no more beer. I need water. Is that? No, that's not water. That is vodka, the opposite of water. Vodka. Good, nice. No, no food. I'll just throw it all up. Из-под крана, короче, попей, бля. Хули. No water, of course. Just tossed on the floor. My mother would be proud. At least it won't take me long to get my things. That's not good. That's... Where did I get this? What did I do? Шизик. Sam, be more careful. Breathe. Focus. Что за олимпийский забег, блядь? Мы играем за шизика. Ой, ля! Что за бобслей? Убийца, убийца. Олимпийский забег какой-то. Отстань от меня. Find the way to calm down.
Паническая атака, что ли? Что-то какая-то дичь. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Не, в тюрягу я не хочу. Что хотите от меня? Ничего не понимаю. Блэд меня догоняет. Дичь какая-то. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Можно ходу прибавить? А, сука, я пропустил. Блять. Дичь какая. То, что ты придумала. Панические атаки в игре уже. Опять? Да что ж такое-то, а? Ладно, они еще и двигаются. Да, блять. Что за дичь? Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Хуёкус. Ой. Ой-ой-ой. Это конец. Все кончено. Да, блять, это какая-то дичь, блять, у меня уже в глазах все мелькает. Я, конечно, люблю красный цвет, но не до такой степени. Да. Если бы толстяк бежал, то все, пизда. Хард-атак. Я не вижу, блядь. Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. Да? Нихуя себе. You're doing good. Really good. You're almost there. Focus. Choose. Act. Deliberately. Hide. It's never happened. Going on. Get far away. Don't just go.
If I run, face what happened. Yes, answers. Good or bad, I need answers. Я вхожу. Техника плавного входа от деда. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. There's too many questions about last night. All the obvious answers are bad, but worth knowing. Not all answers are worth knowing. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Загрузка. Ладно, надо заканчивать на сегодня с этими близнецами, шизофрениками. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Ладненько. Ну что, спасибо Хрону за донат. Спасибо всем, кто пришел, смотрел. Дневной стрим от дедушки. Увидимся еще попозже. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Кто в записи будет смотреть, респект. А я с вами прощаюсь ненадолго. Так что всем удачи, не болейте. Увидимся еще.